diffraction by Fraunhofer diffraction by a double slit. As a name indicating itself, double slit, it means two slits. Two slits. You can see here, AB is a slit and CD is another slit. This one is opaque medium. From this point to A and B to C is opaque, and D to furthermore it is again opaque. It is not transparent. This is the slit A to B and C to D. This is the slit. As usual, plane parallel light is incidenting on this double slit normally. Generally ఏం చేస్తామంటే మనం ల్యాబ్ లో ఎక్కడి నుంచో లాంగర్ డిస్టెన్స్ నుంచి వేవ్ వస్తే మనకు ప్యారలల్ వేవ్ ప్లేన్ ప్యారలల్ వేవ్ అవుతుంది. బట్ in laboratory what we do is we use a source here where my pointer is showing. There we will have a source, a light, and we will use a convex lens here, so that the convex lens it converts all the waves incidenting on into this plane parallel waves. This is the case. In some books they will show two lenses. You need not get tensed about why this second lens. The second lens is to get a plane parallel light like this. It is incidenting normally 90 degrees చేస్తుంది. దీనికి ఇది 90 degrees ఉంది కదా. Normally this wave front is incidenting on this double slit. Generally here a single slit and here another single slit. We have observed, we have studied about diffraction due to single slit. Single slit ఉన్నప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాము, AB అనేది slit, but we will have a innumerous number of point sources. Each point acts as secondary source of wavelet in the slit. When the light incidents on a single slit, each point on the slit acts as secondary source of wavelets. After the slit, those wavelets coming from these secondary sources interfere. That is why we observed a diffraction pattern we studied using the single slit. Here what is happening? Here such slits are two. AB is a slit and CD is another slit. Both AB as well as CD will have number of point sources, secondary sources. AB లో అనేక నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి, సిడిలో అనేక నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. అంటే మనము సిడి లేదు ఓన్లీ ఏబీనే ఉందనుకుంటే ఇక్కడ ఒక డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ కనబడుతుంది మనకి స్క్రీన్ మీద. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న దాని ప్రకారం ఇఫ్ సిడి ఇస్ నాట్ దేర్, ఏబీ ఇస్ ఎ సింగిల్ స్లిట్ అండ్ వి అబ్జర్వ్ సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్. ఇఫ్ ఏబీ ఇస్ నాట్ దేర్, then we will observe single slit diffraction pattern due to this CD. That is, in the absence of the other, absence of one, the other produces diffraction pattern on this screen. But here what is happening? Both slits are present. So in this region, on this screen, what happens? We observe superposition of these two diffraction patterns. Diffraction due to AB is there on the screen. Diffraction due to CD, this is also there on the screen. These two diffraction patterns superpose on each other and we get a separate fringe pattern, that is Fraunhofer diffraction by double slit. Okay, is it clear? Then for that again I am using the same thing which we used in the single slit diffraction pattern. I am considering middle point of this slit and I am considering middle point of this slit also. What I am assuming is from this slit, middle point of this slit, if it is normal, they are coincident, they are incidenting, they are focusing at a point P naught. Similarly here, if this part is normal wavefront, it focuses on P naught and we get principal maximum there due to these 2 points. It is similar to Young's double slit experiment. What I am saying is, due to this wave and due to this wave, interference happens here.
Initially, you must understand this point. Initially, due to AB, as it is a single slit, we observe diffraction pattern. Due to CD, we observe diffraction pattern. These two diffraction patterns overlap each other. That means these two diffraction patterns get interfered here, and we get the double slit diffraction pattern. Okay, we will see how it will be. This is all written here. Here, E is the slit width. ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నట్టే స్లిట్ విడ్త్ ఈ ఆంప్లిట్యూడ్, దీని మొత్తం ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. మనం సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ లో డిరైవ్ చేసుకున్నాం కదా. రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ ఏంది ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే దీని వలన సేమ్ లైట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఏబి స్లిట్ వలన వచ్చింది ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా, సిడి స్లిట్ వలన వచ్చింది కూడా ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. ఈ రెండు మళ్ళీ ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. దేర్ ఈస్ ఎ పాత్ డిఫరెన్స్, సో హియర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ హ్యాపెన్స్. దిస్ ఈస్ what I am doing. The distance between these two slits I am taking it as D. ఇక్కడ నేను రాయలేదులే కానీ ఇది డ్రా చేయాలి, మీకు మళ్ళీ మెటీరియల్ షేర్ చేసేటప్పుడు రాస్తాను నేను. బీసీ వాల్యూ డి, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ, సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. బీసీ వాల్యూ ఏంటిది? డి. Distance between two slits is D. So the distance from the center of first is AB, and the distance between center of AB to center of CD is E plus D. ఇది D కదా, ఇది D. దీనిలో E/2 కలుస్తుంది, దీనిలో E/2 కలుస్తుంది. సో the distance between two slits is E plus D. Why I am considering this? Because you see, ఈ పాయింట్ అర్థమైతే మీకు తర్వాత ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ దగ్గర ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సి దగ్గర ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటా. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ E plus D అవుతుంది. దీని నుంచి దీని సెంటర్ పాయింట్ నుంచి దీని సెంటర్ పాయింట్ వరకు మధ్య డిస్టెన్స్ E plus D అవుతుంది. దీని కింద లాస్ట్ పాయింట్ బి నుంచి దీని లాస్ట్ పాయింట్ బి వరకు డిస్టెన్స్ E plus D. The distance between two consecutive respective points, the distance between respective points of AB and CD is E plus D. E plus D. You must understand this to understand our next topic also, grating. నార్మల్ గ్రేటింగ్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే కూడా మనకి ఇది బాగా అర్థం కావాలి. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కన్సిక్యూటివ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద స్లిట్స్ ఈజ్ E plus D. దట్ ఈస్ వాట్ I wrote here. Okay. Wavelength of the incident monochromatic light is lambda. XY is the screen. P naught, point of focus of all the wavefronts incidenting normally. This is all we discussed twice. While we are discussing single slit diffraction, we saw this, and while we discussing circular aperture also, we saw this. Just wait for a minute. Now I'm again going to this figure. This from this slit here at P1 already diffraction pattern is there. Due to this slit, the resultant amplitude is A sin alpha by alpha, which we discussed earlier while discussing diffraction due to single slit. Similarly, due to CD also, we will have a diffraction pattern on this same screen. The amplitude of this also A sin alpha by alpha. The diffraction amplitude, resultant amplitude of diffraction pattern due to AB is A sin alpha by alpha, and due to CD also A sin alpha by alpha. Both are same. Between these two, interference occurring. Between these two, interference occurring. So to get a resultant amplitude, we need to calculate the superposed amplitude of these two waves. That is, we need to calculate the path difference between these two waves, and we need to apply superposition principle. Okay, just wait for a second. Okay, right. Resultant amplitude at point P1 from each slit is A sin alpha by alpha. Alpha is equal to pi E sin theta by lambda. It is from where it is arrived? It is arrived from the single slit diffraction pattern. From each slit, we are calling from each slit. That means A sin alpha is from AB, and A sin alpha by alpha
from CD. Between these two, there is a path difference of this one. AK is the path difference. This is the angle theta. As this is the angle, these two lines are perpendicular to these two lines. So the angle between these two also theta. So from this CK is equal to BC sin theta. From this figure, CK is equal to sin theta, that is E plus D sin theta. E plus D sin theta. E plus D sin theta is the path difference between these two diffraction pattern. The diffraction pattern due to AB and the diffraction pattern due to CD. Between these two, there is a path difference of E plus D. This is E plus D. The value of this one is E plus D. So I am using that to calculate path difference. Path difference comes out to be E plus D sin theta. If E plus D sin theta is the path difference, then phase difference is equal to 2 pi by lambda multiplied by path difference. We know this. So delta is equal to 2 pi by lambda E plus D sin theta. This is the path difference between two diffraction patterns from AB and CD. We need to calculate resultant between these two. We need to calculate resultant between these two. You see here, this is A sin alpha by alpha. This is, I am assuming this is the diffraction pattern from AB. And this is the diffraction pattern from CD. Why there is a change in angle? Because there is a phase change. There is a phase change. This one, delta, is a phase change between AB and CD patterns. I am denoting it by a picture for clear understanding. If the diffraction pattern from AB is this one, and diffraction pattern from CD is this one, and there is a phase difference between these two, that is delta, we need to calculate resultant. It is similar to parallelogram law. We have seen in vectors, parallelogram law. If two vectors placed like this, then the resultant is the diagonal passing through this point. Using that parallelogram law of vectors, we say resultant of these two is R square is equal to R naught square plus R naught square plus 2 R1 R naught multiplied by R naught cos delta. In our words, A square plus B square plus 2AB cos theta. We have studied in parallelogram law. I am using that. Here R naught means the intensity or the amplitude square of first slit. It is A sin alpha by alpha whole square plus this one is also R naught, A sin alpha by alpha whole square plus 2 R naught multiplied by R naught cos delta. Cos delta is the phase difference between these two. We calculate delta. I will substitute that later. Now I am using this. I am simplifying this. I am taking A sin alpha by alpha whole square out. I get 1 plus 2. This is also A sin alpha by alpha whole square. So 2 cos delta. Then it becomes A sin alpha by alpha whole square 2. I'm taking 2 outside. Then I get 1 plus cos delta. 1 plus cos delta is nothing but 2 cos square delta by 2. So 2 multiplied by 2, 4. A sin alpha by alpha whole square cos square delta by 2. This is the arrived condition. We know we have calculated delta value. Delta value is nothing but 2 from 2. Delta is equal to 2 pi by lambda E plus D sin theta. I am substituting that here. I get this equation. What I am assuming is I am delta by 2. 2 pi. You see, cos square delta by 2. If delta is equal to 2 pi into E plus D sin theta by lambda. So by 2, there 2 gets cancelled away. We get cos square pi E plus D sin theta by lambda. I am terming this one as beta. Okay. Earlier I have given alpha. Alpha is equal to pi E sin theta by lambda when we discussed first slit diffraction. Here I am giving pi E plus D sin theta by lambda a name that is beta. Okay. So
So I'm moving further. It simplified form of this equation is I is equals 4 I naught. I naught means a square. A square is I naught. 4 I naught. Why? Because intensity is amplitude square. Maximum amplitude is a. So I naught, a square, I naught is equal to a square. Sin alpha by alpha whole square cos square beta. This is the resultant intensity of the diffraction pattern due to a double slit. The resultant intensity of diffraction pattern due to double slit, where alpha is equals pi e sin. You need to know what is alpha and what is beta also. Alpha is equals pi e sin theta by lambda. E is slit width. Lambda is wavelength of the light. Beta is equals pi e plus d sin theta by lambda. E is slit width and d is separation between two slits. The distance between two slits. Okay, this is the intensity formula. Using this, we need to show how the intensity is distributed. How the intensity is distributed. Very simple. Here in the intensity term, sin alpha by alpha is due to diffraction due to single slit. We have already seen diffraction due to single slit intensity distribution. When we discuss diffraction due to single slit, we saw like this: principal maxima, secondary maxima, tertiary maxima on both sides. గుర్తుందా మనకు? మనం సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ చెప్పుకున్నప్పుడు లాస్ట్ ఇది చెప్పుకున్నాం మనం. ఈ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఎక్కడ ఉంటుంది? m sin theta is equal to n lambda అయితే, e sin theta is equal to m lambda అయితే అక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, సెకండ్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఇట్లా ఉంటవి. m is equal to 0 అయినప్పుడు, అంటే ఈ sin theta is equal to 0 అయినప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటిది ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమం. ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. అట్లనే ఈ డబుల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ కి కూడా మనం వీటిని డిరైవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, యా. To discuss intensity distribution of double slit, I am starting with this one. A sin square alpha by alpha square represents the single slit diffraction pattern intensity distribution, whereas cos square beta term came into picture because of the interference of these two diffraction patterns. So simply we can say sin alpha by alpha whole square is due to diffraction of single slit. Cos square beta is a term due to interference between the diffraction pattern from two single slits. Interference, cos square beta represents interference and sin alpha by alpha whole square represents diffraction. Okay, this is using a sin alpha by alpha, we get this curve. Diffraction due to single slit. This is interference. When we discuss interference, we know all the bright fringes are of same intensity. మనం ఇంటర్ఫరెన్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ మాట చెప్పుకున్నాము. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్. ఈ లెసన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నేను చేంజ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్ అని చెప్తా. అక్కడ మొత్తము మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్న వాటినే చూడాలి మనం. ఇది డైఫ్రాక్షన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ. డైఫ్రాక్షన్ ఇంటెన్సిటీ ఏమైంది, నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఇమేజ్ కూడా చూపెట్టిన. ఒక నిమిషం, డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ ఇమేజ్ చూపెట్టిన మీకు, నేను అది చూపెడుతున్నా. చూడండి, ఇంటెన్సిటీ ఏమైతుంది, తగ్గుతా ఉంది. ఇది ఎక్కువ ఉంది ఇంటెన్సిటీ, ఇది తగ్గింది. దీన్ని గ్రాఫికల్ గా చూపెడితే ఇది ఈ పైన ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ సెంట్రల్ ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ, తర్వాత ఇంటెన్సిటీ తక్కువ, అట్లా. అదే మనం ఇంటర్ఫరెన్స్ చూసినప్పుడు ఏం చూసినాము, అన్ని బ్రైట్ అండ్ డార్క్ అన్ని కూడా సేమ్ ఇంటెన్సిటీ తోటి చూసినాము. మీకు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తా నేను. ఎనీ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజెస్ చూద్దాం. ఇంటర్ఫరెన్స్ లో అన్ని కూడా సేమ్, అన్ని బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ అన్ని సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటాయి, అన్ని డార్క్ ఫ్రింజెస్ అన్ని కూడా సేమ్ ఇంటెన్సిటీ డార్క్ ఉంటాయి. ఇది ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఏమో ఇట్లుండే మనకు. చూడండి, అన్ని బ్రైట్ సేమ్, అన్ని బ్లూ కలర్ అన్ని సేమ్ ఇంటెన్సిటీ తోటి ఉన్నాయి. చూడండి, సర్క్యులర్ అయినా ఏదైనా కూడా రైట్. ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏమో ఇట్లుంటది, డైఫ్రాక్షన్ ఏమో ఇది ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజ్ కాదు,
బట్ ఇట్లనే ఉంటుంది ప్యాటర్న్ అని చూపెట్టడం కోసం చూపెడుతున్నాను నేను మీకు. ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఏమో ఇట్లుంటాయి, డైఫ్రాక్షన్ ఫ్రింజెస్ అయితే ఇట్లుంటాయి. వీటిని మనం గ్రాఫికల్ గా చూపెడితే ఇది. ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి డబుల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ లో 2 స్లిట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి డైఫ్రాక్షన్ ఇంటెన్సిటీ ఏమో ఇట్లుంటది, రెండింటి మధ్యన ఇంటర్ఫరెన్స్ జరిగితే ఇట్లుంటది. ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అయ్యి మనకు డబుల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇది డైఫ్రాక్షన్, ఇది ఇంటర్ఫరెన్స్ తోటి అన్ని సేమ్ రావాలి అసలు అయితే. కానీ డ్యూ టు దిస్ డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్, దిస్ ఈస్ ద కేస్. దిస్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా. Within one principal maxima, within the principal maxima, we get multiple secondary maxima. Okay, this is the intensity distribution in due to double slit. Now we see the conditions. మనకు తెలుసు E sin theta is equal to 0 అయితే, అంటే E sin theta is equal to plus or minus m lambda అయితే అక్కడ మనకు సెకండరీ మాక్సిమా ఉంటవి. ఆ సెకండరీ మాక్సిమా యాంగిల్స్ 3π/2, 5π/2, 7π/2. దిస్ ఇస్ ఆల్ we discussed in single slit diffraction pattern. I am again and again saying single slit diffraction pattern is very, very important. Depending on that, we are studying remaining all diffraction phenomena. So if you have anyone, if you haven't gone through about single slit diffraction pattern, you please go through about this again. Then come to understand all these things. Okay, single slit diffraction pattern lo manam cheptunnam E sin theta is equal to 0 అయితే ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా, m is equal to 0 ఉండదు. అందుకని ఇక్కడ సెకండరీ మాక్సిమమ్స్ కి వచ్చేసరికి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m లాంబ్డా, m వాల్యూ 1 2 3 ఉంటది కానీ 0 ఉండదు. నేను ఇక్కడ పొరపాటున రాలేదు 0, ఇంటెన్షనల్ గా కావాలని 0 రాసి కొట్టేసిన నేను, ఎందుకంటే 0 ఉండదు, 1 2 3 మాత్రమే ఉంటవి. ఓకే, డైఫ్రాక్షన్ సెకండరీ మాక్సిమా, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆల్ఫా, మనం ఆ రోజు గ్రాఫ్ తీసుకున్న ఐడియా ఉందా, tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అని, అది చేస్తే మనకు ఈ ఆల్ఫా వాల్యూస్ అనేవి వచ్చినాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ డ్యూ టు డైఫ్రాక్షన్. డ్యూ టు ఇంటర్ఫరెన్స్ cos square beta is equal to 1. cos square beta is equal to 1 అయినప్పుడు మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమా ఉంటుంది, అంతే కదా. ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్ ఇది. ఇంటర్ఫరెన్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది, cos square beta వాల్యూ 1 అయినప్పుడు ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం అవుతుంది. అంటే ఇంకో ఇది ఎప్పుడైతుంది అనేది చెప్తున్నాను నేను, ఇది ఎక్కడైతుంది అనేది. సో cos beta is equal ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అయిన దగ్గర అది మాక్సిమం అవుతుంది. అది ఎప్పుడైతుంది, cos beta వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఎప్పుడైతుంది, బీటా వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ nπ అయినప్పుడు అవుతుంది. బీటా వాల్యూ అంటే ఏంది, π/λ E plus d sin theta is equals ప్లస్ ఆర్ మైనస్ nπ. Pi gets cancelled away, we get E plus d sin theta is equal plus or minus n lambda. Here n is equal to 0, 1, 2, 3 all applies. If this condition is satisfied, their interference maxima occurs. అయితే అది మనకు ఫిగర్ లో కనిపించేది ప్రాబ్లం లేదు. అయితే మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అని అంటే, ఈ డబుల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ అయినా రేపు చెప్పబోయే గ్రేటింగ్ లోడ్ అయినా ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమా ఉన్న దగ్గరే, ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ చూడండి, మిస్సింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఎంట్రన్స్ లో బాగా అడుగుతుంటాడు. ఈ పాయింట్ చూడండి, కొద్దిగా ఇటు జరిగింది అనుకోండి, ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమం ఉన్న దగ్గరనే డైఫ్రాక్షన్ మినిమం ఉంటుంది. ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమం ఉన్న దగ్గర డైఫ్రాక్షన్ మినిమం ఉంటుంది. ఇది కప్పేస్తుంది కదా మరి, ఈ డైఫ్రాక్షన్ అనేది ఈ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ డైఫ్రాక్షన్ అనేది కప్పేస్తుంది కదా, కప్పేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది, మనకు 0 అవుతుంది. ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమం ఉండాలి ఇక్కడ, ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమం ఉన్న దగ్గరనే ఏమైంది, డైఫ్రాక్షన్ మినిమం అనేది దాన్ని కప్పేసింది. కప్పేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమం అనేది మిస్ అవుతుంది. ఆ ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమం 0 అయిపోతుంది, నలిఫై అవుతుంది, డైఫ్రాక్షన్ డామినేట్ చేసింది కాబట్టి. సో దట్ ఆర్డర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మిస్సింగ్ ఆర్డర్. ఎప్పుడైతుంది అది, E plus d sin theta is equal n lambda మనకు తెలుసు, E sin theta is equal to m lambda. దీన్ని డివైడ్ చేస్తే నాకు E plus theta వాల్యూ సేమ్ అయింది అనుకోండి, theta వాల్యూ సేమ్ వాల్యూకు E plus d by E is equal to n by m. దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే m is equal to n అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు E plus m is equal to n కాదు, E plus E is equal to d అయింది అనుకోండి, స్లిట్ వెడ్త్ సపరేషన్ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది 2e by e 2 అంటే n is equal to 2m.
అంటే n is equal to 2m అంటే m is equal to 1 అయితే n is equal to 2, m is equal to 2 అయితే n is equal to 4. అంటే సెకండ్, ఫోర్త్, సిక్స్త్, ఎయిత్ ఆర్డర్స్ మిస్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది ఒక్కటి అర్థం చేసుకోండి. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ డి అయితే. ఓకే, కొద్దిగా మనం స్లోగానే చెప్తున్నాం. దీంట్లో ఈ ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా కదా, ఈ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం లాంబ్డా. ఇదేమో ఈ ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా అనేమో ఇంటర్ఫరెన్స్ మాక్సిమం యొక్క కండిషన్. ఈ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం లాంబ్డా అనేమో డిఫ్రాక్షన్ మినిమం యొక్క కండిషన్, డిఫ్రాక్షన్ డార్క్ ఫ్రింజ్ యొక్క కండిషన్. ఇక్కడ ఇంటర్ఫరెన్స్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అయినా డిఫ్రాక్షన్ డార్క్ ఫ్రింజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది నలిఫై అయిపోతుంది, ఆర్డర్ మిస్ అవుతుంది, మనకు ఆర్డర్ కనిపించదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేసెస్ చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, సైన్ థీటా క్యాన్సిల్ అయింది. ఈజ్ ఈక్వల్ డి అయితే ఏమవుతుంది, 2e బై ఈ, అవి కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది, n బై m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, n బై m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m. ఎప్పుడు e ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అయితే, ఒకవేళ మనకి ఇచ్చినటువంటి స్లిట్ లో స్లిట్ విడ్త్ గనక రెండు స్లిట్స్ మధ్యన సపరేషన్ కి సమానం అయితే అప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m. అంటే m వాల్యూ 0, 1, 2, 3 అయితా ఉంటే n వాల్యూ ఏమైతే ఉంటుంది, 2, 4, 6, 8 అంతే కదా. m వాల్యూ 1, 2, 3 ఇట్లా పెరుగుకుంటూ పోతుంటది కదా. కాబట్టి n వాల్యూ 2, 4, 6, n వాల్యూస్ 2, 4, 6 ఉన్నటువంటి ఇంటర్ఫరెన్స్ కానబడవు, ఇవి మిస్సింగ్ ఆర్డర్స్. ఇఫ్ e is equal to 2d, what happens, 2d, if d is equal to 2e, what happens, 2e plus e, 3e, there n is equal to 3m అవుతుంది. అప్పుడు 3, 6, 9 ఆర్డర్స్ మిస్ అవుతాయి. ఓకే, I think you got this point. With this we have completed diffraction due to double slit. In next class we will see plane diffraction grating and its interference pattern.